A warm welcome to all of you on the occasion of World Lung Cancer Day. This day is important because we commemorate lung cancer as an important cause of death in our country. This is important because we need to increase awareness about a disease which, if diagnosed late, results in death and a lot of morbidity. This brings us to the topic of screening in lung cancer. Screening in lung cancer is done in high-risk individuals in the Western world. What is high risk? High risk are mainly men, smokers, people who've smoked for more than 10 years, people who are elderly, mainly above the age of 60, are deemed as being high risk. People who have a family history of cancer, especially of lung cancer, are also deemed to be high risk. People with underlying chronic lung disease which is caused by smoking, like COPD, are also deemed as being at high risk and in a different category of risk altogether. We in India need to get our act together. We are in the middle of making a consensus statement to try and delineate the population of people who might benefit from lung cancer screening in our country. Hence, watch this space. However, important for all of you there to understand that if you have a chronic cough which does not go away, if you have coughed up blood at any point of time, if your symptoms are recurrent and chronic, please go and see a doctor. And if you've not yet given up on smoking and you continue to smoke, make sure that you kick this habit. It's the worst habit that you can have, and the incidence of lung cancer in this population is high. For people who unfortunately end up having lung cancer, early lung cancer detection mandates that you have surgery for it. Surgery before cancer is spread results in cure. That's only a small population of patients. Less than 10% of patients with lung cancer at diagnosis can have surgery which can be deemed as curative. That's why screening is so important. However, unfortunately, if you get diagnosed with this advanced lung cancer or lung cancer that has spread to other parts, what's called metastasis, in those cases, the management is limited to radiotherapy and chemotherapy. This is life-prolonging treatment rather than curative treatment. You can add a few months to your life at the most, and hence important that we understand that while there are treatment options in advanced and metastatic lung cancer, however, in these individuals, it's only disease-limiting treatment that we have access to. Be safe, have good practices, stop smoking, beware of symptoms which might indicate lung cancer, and if you have a family history of cancer, make sure that you get screened on a regular basis. I wish you better awareness, I wish you safety, and I hope you have a wonderful year when you're conscious about your own health. Thank you from CMRI Hospitals. আজ লাং ক্যান্সার ডে। আজকের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিনে আমি জনসাধারণকে একটা বিশেষ বার্তা দিতে চাই অ্যাবাউট ডায়াগনোসিস অফ লাং ক্যান্সার। আপনারা তো সবাই ডক্টর রাজাধরের বক্তব্য শুনেছেন, যেখানে আর্লি ডায়াগনোসিস অফ লাং ক্যান্সার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বলে জানানো হয়েছে। তো এই ডায়াগনোসিসের বিভিন্ন মডালিটিস রয়েছে। আজকাল তো মেডিকেল সায়েন্স অনেকটা ইমপ্রুভ করে গেছে, তাই অনেক রকম মডালিটিস আছে। থোরাকোস্কোপি আছে, যদি আপনার লাংয়ের লাইনিং এর বাইরে জল জমে যায় সেই রকম লাং ক্যান্সারের ক্ষেত্রে। ব্রঙ্কোস্কোপি আছে, যদি আপনার এয়ার পাইপের মধ্যে মাস থাকে এবং সেখান থেকে কোনো জায়গায় ছড়িয়ে যায়, সেখান থেকে ডায়াগনোসিস করার জন্য। ইবাস রয়েছে, যদি আপনার লিম্ফ নোডগুলোতে টিউমার ছড়িয়ে পড়ে সেখান থেকে ডায়াগনোসিস হওয়ার জন্য। রেডিয়াল ইবাস রয়েছে, যদি কোনোভাবেই কোনো টিউমারকে অ্যাপ্রোচ করা যাচ্ছে না তো সেক্ষেত্রে রেডিয়াল ইবাস রয়েছে। তো এই সমস্ত মডালিটিসের মাধ্যমে আমরা ডায়াগনোসিস করে নিতে পারি খুব তাড়াতাড়ি যদি পেশেন্টের ক্যান্সার আছে কি নেই সেটা সম্পর্কে। তাই জন্য আমি আবারও বলবো যে সচেতন থাকুন। ডক্টর রাজাধর যেরকম বললেন, যে সিমটমসগুলো বললেন, যে ক্লিনিক্যাল ফিচার্সগুলো যেগুলো থাকলে স্ক্রিনিং অফ লাং ক্যান্সার করাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট হয়ে পড়ে। যদি আপনার এরকম থাকে তাহলে অবশ্যই কোনো পালমোনোলজিস্টের কাছে যান এবং এই রকম ডায়াগনস্টিক মডালিটিসগুলো নিয়ে লাং ক্যান্সারটাকে আর্লি আইডেন্টিফাই করার ব্যবস্থা করুন।
কারণ তাহলে আর্লি ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে আপনার প্রগনোসিসটা অনেকটা ইমপ্রুভ করা যাবে। ধন্যবাদ। Hello everyone. Today is a very important day. I take this opportunity to inform our viewers about the palliative services and about palliation in general in lung cancer patients. So as pulmonologists, we deal with a lot of patients who come with lung cancer or cancers which has metastasized into the airways and cause respiratory discomfort in our patients. At CMRI Hospital, we have a very advanced bronchoscopic suite, a very advanced pulmonology team who can take care of these issues. So what we do as palliative measures in lung cancer is we do interventions which can reduce the tumor size, especially tumors which are inside the airways. We can place airway stents to make sure the airways don't collapse and the patient can breathe easier. All these measures help improve the survival of the patients and also improve the quality of life. Some patients have water accumulated around their lungs and this keeps happening and they need to go to different hospitals, different clinics to take the water out. We offer a thing called as an indwelling pleural catheter which can be placed for long term in the patient's chest wall, which can drain fluid as and when the patient requests the fluid to be drained. So these are a few examples I'm giving, but the more important thing is that the concept of palliation, the concept of palliative care services needs to be made more aware amongst the viewers and amongst the patients with lung cancer. Thank you.